গত ক্লাসে আমরা কি কি দেখছিলাম? গত ক্লাসে কি কি দেখাইছিলাম? কালকে যেগুলো দেখাই যেগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করছেন? আচ্ছা, কালকে যেগুলো বাদ গেছিল ওগুলো হচ্ছে ল্যাসো টুল, ঠিক আছে? তো ল্যাসো টুল ফার্স্ট হচ্ছে ল্যাসো টুল। তো ল্যাসো টুল হচ্ছে ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং। আমরা ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং করার জন্য ল্যাসো টুল ইউজ করতে পারি। মানে আমরা এখান থেকে যে কোনো কিছু আমাদের এভাবে মাউসটার এভাবে ঘুরাইলে আমরা এটাকে ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং করতে পারবো পেন্সিলের মতো। দেন আমি কালার অ্যাপ্লাই করতে পারবো। তারপর হচ্ছে আমাদের পলিগোনাল ল্যাসো টুল। পলিগোনাল ল্যাসো টুলের মাধ্যমে হচ্ছে আমরা পয়েন্ট টু পয়েন্ট কোনো কিছু সিলেক্ট করতে পারবো। একটা পয়েন্টে আমি যখন ক্লিক করব তখন এটা মাউসটা আমার ছাড়বে না। আমি যখন না পর্যন্ত এটাকে আবার সেম জায়গাতে না মিলাবো, সিলেকশন করলে তারপর সে আমাকে ছেড়ে দেবে। মানে এটা ত্রিভুজ আকৃতির হবে, পয়েন্ট টু পয়েন্ট। দেন আমি কালার অ্যাপ্লাই করতে পারবো। কন্ট্রোল ডি দিলে ডি সিলেকশন হবে। রান্ডো করে দিচ্ছি কন্ট্রোল ওটা জেড। তারপরে কি আছে আমাদের ম্যাগনেটিক্স ল্যাসো টুল আছে। এটা হচ্ছে আমরা কোনো পিকচারকে মানে মোটামুটি ভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করতে পারবো। সে যতটুকু হচ্ছে পারে আর কি, তার যতটুকু অ্যাবিলিটি আছে ওটার সাহায্যে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রিমুভ করা যাবে। একটা পিকচার নিলাম, নেওয়ার পরে আমি এখন ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুলে ক্লিক করে আমি যখন এখানে একটা ক্লিক করবো, জাস্ট আর কিছুই করবো না, মাউসটাকে ঘোরালে এটা এটার মতো করে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করে নেবে। দেন এখানে মিলাই দিলে এটা কি সিলেকশন হয়ে গেছে। দেন আমি এটাকে কি করতে পারবো, মুভ করে অন্য ব্যাকগ্রাউন্ডে নিয়ে যেতে পারবো। বা চাইলে এটাকে কি করতে পারবো, এখানে আমি এই যে লেয়ার মার্কসে ক্লিক করলে এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ করতে পারবো। ঠিক আছে? জাস্ট এটা প্রফেশনালি না, জাস্ট এটা দিয়ে করা যাবে, যতটুকু তার ক্ষমতা আছে সে ততটুকু দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রিমুভ করে দেবে। তারপরে আমাদের কি আছে, আমাদের হচ্ছে কুইক সিলেকশন টুল। কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা যে কোনো পিকচারের ব্যাকগ্রাউন্ড মোটামুটি প্রফেশনালি ভাবে চেঞ্জ করতে পারবো। আমি একটা পিকচার নিয়ে আসি।
এই ছবিটা ডাউনলোড করি। দেন এটাকে ফটোশপে ওপেন করবো, ফাইল থেকে ওপেন। লক করা আছে, লকটা ভেঙে ফেলবো। দেন আমি কুইক সিলেকশন টুলে গেলে দেখেন এখানে দুটো অপশন আছে, একটা হচ্ছে প্লাস, একটা হচ্ছে মাইনাস। তো আমি যখন হচ্ছে সিলেকশন করব তখন থার্ড প্যাকেটের ওপেনিং ক্লোজিং দিয়ে এটা বড় ছোট করতে পারবো। দেন আমি যখন সিলেকশন করব প্লাস থাকবে, আর ভিতরের গুলা যখন আমি সিলেকশন করব তখন মাইনাস, মানে আমি যদি কোনো ভুল করি তাহলে মাইনাস দিয়ে এটাকে আবার ঠিক করতে পারবো। আমি প্লাস দিয়ে পুরোটাকে আস্তে আস্তে করে সিলেকশন করি। জাস্ট মাউসের রাইট বাটনটা ধরে রাখছি এন্ড এটাকে ড্র্যাগ করাইতেছি শুধু। এটা বাইরে চলে গেছে, আমি মাইনাস করে দিচ্ছি, অল্টার ধরলে মাইনাস আসবে। অল্টার ধরে ভিতরটা মাইনাস করবো।
বোঝা যাচ্ছে কি করতেছি? প্লাস আর মাইনাস করতেছি, আর কিছুই করতেছি না। দেন আমার কি সিলেকশনটা কমপ্লিট। এখানে কিছু সমস্যা আছে, এটা ঠিক করি। এখন আমি এই যে এখানে আমাদের অ্যাড লেয়ার মার্কসে ক্লিক করলে কি হবে? এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি হয়েছে? প্রায় চলে গেছে। অ্যাড লেয়ার মার্কসে ক্লিক করলে কি হলো? পিছনের আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছিল ওটা চলে গেছে। এখন আমি চাইলে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে ইউজ করতে পারবো, চাইলে সলিড কালার ইউজ করতে পারবো। আমি আর একটা লেয়ার নিয়ে যদি এখানে একটা কালার অ্যাপ্লাই করি, কালারটাকে যদি নিচে দিয়ে দিই, তাহলে আমার একটা কালার অ্যাপ্লাই হয়েছে। ঠিক আছে, আমি এখানে যে কোনো কালার অ্যাপ্লাই করতে পারবো। যে কালার অ্যাপ্লাই করবো ওই কালার অ্যাপ্লাই হবে। দেন আমি যদি চাই কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডে ছবিটাকে নেব, তাহলে আগে আমাকে কি করতে হবে? একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আসতে হবে। iPhone से नेट ना आ रहे